Hello everyone, welcome back to our channel. Last video la நம்ம banking application க்கு related ஆன account entity create பண்ணோம் with those and all fields. Then அதுக்கான request DTO and response DTO. After this whatever request and response I want based on that நான் இப்ப request கொடுக்கிறேன்னா I am going to map it as a account DTO. ஏன்னா வந்து நம்ம டேட்டாபேஸ்ல சேவ் பண்ணும்போது இட் நீட்ஸ் டு மேப் இட் வயா அக்கௌண்ட் தானே, அதனால அக்கௌண்ட் டிடிஓ ரெக்வஸ்டா கொடுக்கறத நான் அக்கௌண்ட் டிடிஓவா மேப் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட். அண்ட் தென் வந்து ஐ ஹவ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டு அக்கௌண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓ. அக்கௌண்ட்டை எனக்கு ரெஸ்பான்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கிறக்காக ஐ ஹவ் ரிட்டர்ன் திஸ் மெத்தட். ஆஃப்டர் தட் நம்ம ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணி அந்த ரெபாசிட்டரி இன்டர்ஃபேஸ்க்கு which is that repository interface is extending a JPA repository. நம்ம அக்கௌண்ட்ன்ற டேபிளுக்கு வேற long is a primary key in this entity நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். Now we are going to create a controller and service. இந்த வீடியோல நம்ம ஃபுல்லா ஒரு full-fledged ஆன ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் கிரியேட் பண்ண போறோம். லைக் பேஸ்ட் ஆன் த CRUD ஆப்ரேஷன், பேஜினேஷன், சார்ட்டிங், அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் எலிட், CRUDல வந்து பேட்ச் மெத்தட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஸோ தட் பேட்ச் மெத்தட் எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த வீடியோல லேர்ன் பண்ண போறோம். வித் திஸ் we are going to have some exception, global exception handling and then Swagger API-யும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். So far வந்து நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சிங்கிள் என்டிட்டி ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டெவலப் பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு மோர் தேன் ஒன் என்டிட்டியா தான் இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் வி வில் பி மைக்ரேட்டிங் டு த மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர். இப்போ நம்ம ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் which is controller and then we want service also. So service பேக்கேஜும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்ப இந்த கண்ட்ரோலர் சர்வீஸ் ரெண்டுக்குமே நமக்கு அக்கௌண்ட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ்ன்ற கிளாஸ் வேணும். ஸோ ஐ எம் கிரியேட்டிங் தட் டு ஆல்சோ அக்கௌண்ட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து கண்ட்ரோலர்ல we need to annotate it with the REST controller annotation. So நான் அந்த REST controller என்ற annotation கொடுத்துறேன். After that whenever நமக்கு வந்து அக்கௌண்ட்னு சொன்னா இந்த கிளாஸ் கால் ஆகணும் அப்படின்னா request mapping of inside this we will be giving us account. Okay. Okay. After this in the service class நம்ம என்ன annotate பண்ணணும்? We need to annotate it with the authorate service. Okay. Now basic setup is done. First வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா கிரியேட்டுக்கு தேவையான நம்ம கண்ட்ரோலர் எழுதுவோம். பட் அந்த கண்ட்ரோலர் மெத்தட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி this controller is auto wiring with நம்மளோட சர்வீஸ். கரெக்டா? இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் அவர் சர்வீஸ் கிளாஸ். ஸோ பிரைவேட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ். ஓகே, லெட் மீ மேக் இட் அஸ் ஃபைனல். தென் நம்ம வந்து இதுக்கு ஆப்வியஸா ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணோம். அதை நான் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள அசைன் பண்ணிடுறேன். டன். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஜெக்ஷன். நவ் நான் வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா பப்ளிக் which is going to return me a string. ஸ்ட்ரிங் ரிட்டர்ன் பண்ண போதா இல்லைன்னா எனக்கு சம்ஹவ் எனக்கு இப்ப நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கறேனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அக்கௌண்ட்டே எனக்கு ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படின்னா we can give it as account response DTO. இப்போ நான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ரெஸ்பான்ஸ் என்டிட்டி which is going to return account response DTO. ஓகே, இங்க பாருங்க நம்ம எங்கேயுமே வந்து அக்கௌண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணல, அக்கௌண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓவை தான் ரிட்டர்ன் பண்றோம். அதே மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது ஆஸ் அ பேராமீட்டராகவும் நம்ம என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are going to give the request DTO not the account. ஓகே. ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் இந்த மெத்தட் யாரை கால் பண்ணணும்? இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம சர்வீஸ் லேயர்ல கிரியேட்ன்ற மெத்தட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கிரியேட்ன்ற மெத்தடை கால் பண்ணும். பட் சோஃபார் நம்ம வந்து கிரியேட்ன்ற மெத்தட் கிரியேட் பண்ணல இன்னும். அப்ப நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்றது? சிம்பிளி திஸ் கிளாஸ் இஸ் கோயிங் டு டிபெண்டன்ட் ஆன் ரெபாசிட்டரி. அப்ப பிரைவேட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ரெபாசிட்டரி
of account repository. Okay. Final கொடுத்தா கண்டிப்பா value initialize பண்ணல அப்படின்னா we will get an error. And நம்ம initialize பண்ணிட்டோம். The next thing is இதுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா there should be an interface and then that interface வந்து இந்த class implement பண்ணணும். That is the good practice. So அதனால நான் வந்து again ஒரு class create பண்ணி service interface னு கொடுத்துறேன். Simply service account service னே கொடுத்துருவோம். Account service. Okay. Cannot create a class. நம்ம இந்த class வந்து account service IMPL. So நான் rename பண்ணிடுறேன். Rename account service IMPL. Okay. Then inside this class we need to create a new class called as account service, which is not a class, which is an interface. நம்ம interface create பண்ணிடுவோம். And then in the class வந்து it should be inside a package. IMPL package. அதனால நான் package ஒன்னு create பண்ணி service IMPL னு அந்த packageக்கு name கொடுத்துடலாம். Okay. And then inside this package நம்ம implement class கொடுத்துருவோம். That's it. ஓகேங்களா? இங்க account controller is dependent on account service IMPL. It's correct. Okay. இப்போ இந்த account service classல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு first என்ன வேணும்? நான் வந்து response DTO return பண்ண போறேன். It should be response entity. அது வந்து okay, it will be on the controller side the response entity return பண்ண போது இங்க request response DTO மட்டும் நம்ம return பண்ணா போதும். account response DTO create account of நம்ம வந்து request வாங்கிப்போம். இந்த மெத்தடுக்கு this class needs to provide the implementation. இந்த implementation கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும்? implementsன்ற keyword கொடுத்த account serviceன்ற class implement பண்ண சொல்லணும். Now this will be something like implement some methods. நம்ம அந்த மெத்தட implement பண்ணிடுவோம். ஓகே. இப்போ இந்த create DTOல see நான் request வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு response ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்கின ரெக்வெஸ்ட் வந்து என்னோட அக்கௌண்ட் என்டிட்டில சேவ் ஆகணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா அக்கௌண்ட் which is equal to நியூ அக்கௌண்ட் ஆஃப்னு கொடுக்க கூடாது. நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம்னா நியூ அக்கௌண்ட் டாட், ஏன்னா நம்ம பில்டர் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப பில்டர் ஆஃப் டாட் தென் அக்கௌண்ட் நம்பர் வந்து it is an auto generated one. So நம்ம auto generated one நான் வந்து UUID dot random UUID dot toString னு கொடுத்துறேன். Now the account got that. account number create ஆயிடுச்சு. After account number நம்ம என்ன பண்ணோம்? balance. See, நீங்க entityல கூட பாத்துக்கலாம். account holder name is there. அப்ப service IMPL account holder name next field. அப்ப account holder name which is equal to account request DTO dot get account holder name. Okay. After this என்ன value இருக்கு? account entityல email வேணுமா? Okay. email dot email of account request DTO dot get email. Okay. email க்கு அப்புறம் we are having phone number and balance dot phone number account request DTO dot get phone number and then dot balance account request DTO dot get balance. Then வந்து is deleted ன்றது இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த deleted ன்றதுக்கு see this account has deleted. அது வந்து initially false செட் பண்ணிருக்கோம். எப்ப வேணுமோ அப்ப மட்டும் நம்ம மாத்திக்கலாம். And then status வந்து நம்ம activeனு கொடுத்துறலாம். Whenever it is creating, it should be active. Status equal to inside a double quotes நம்ம activeனு கொடுத்துருவோம். Okay, fine. After this நம்ம என்ன பண்ணணும்னா dot build off.
ஓகே, இப்ப என்னோட அக்கௌண்ட் DTO கிரியேட் அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நவ் ஐ வாண்ட் டு சேவ் திஸ். ஓகே, நவ் ஐ வாண்ட் டு சேவ் திஸ். ரிட்டர்ன் account repository dot save of account. ஓகே, இப்ப நான் அக்கௌண்ட்டை சேவ் பண்ணிட்டேன். பட் என்னோடது எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன், அக்கௌண்ட் ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் ஐ ஹவ் கிவன் அஸ் அக்கௌண்ட்டை தான் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டா? அப்ப நான் இங்க என்ன பண்றேன், சிம்பிளி if I am returning account as a return type, I will be giving like this, like account, and then வந்து இந்த கண்ட்ரோலர்லயும் நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கணும். Instead of this account, இங்க response entity which is going to return me an account, and then create வந்து இப்ப என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, which we are going to do is return response entity dot created of new API response of created னு சொல்லிடுவோம். After that we are going to call the method. என்ன மெத்தட் வந்து கிரியேட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க, which we have given is this is going to return me an account. இப்போதைக்கு நம்ம அக்கவுண்ட் வச்சுப்போம். Okay, now I am importing that account controller which is going to return me new API response square bracket. After that created, then comma என்ன மெத்தட கால் பண்ணுமோ அந்த மெத்தட். என்ன மெத்தட நம்ம கால் பண்ண போறோம், which is going to call service account service dot create, and the create account குள்ள which I am going to pass is a request account response account request DTO. அதை நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம். Now if you see, simply நான் வந்து here it should be, இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், return new response entity API response, and then வந்து I have given it something like created and என்ன create பண்ணன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். If not, we can do it in another way also. API response entity நம்ம இப்படிதான் பண்ணுவான்னு கேட்டா கிடையாது. There is another way also, that also we can do it. Simply return response entity dot created, and then உள்ள new API response னு கொடுக்காம I can simply give it something like created னு கொடுத்திருக்கோமா, உள்ள எந்த மெத்தட நம்ம கால் பண்றோம், account service dot create of, I am going to pass the account request DTO. This is also fine. And this should be of a post mapping. So அதனால நான் @post mapping என்ற annotation கொடுத்துறேன். Okay. இப்போ இதை நம்ம இந்த எரரை எப்படி ரெசால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிம்பிளி ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் அக்கவுண்ட். see here நம்ம வந்து இந்த அக்கவுண்ட் சர்வீஸ்ன்றது ரிட்டர்ன் பண்ணுது இல்லையா, அதை நான் என்ன பண்றேன்னா account which is equal to new service account. ஓகேங்களா, create service account. After this நான் என்ன பண்றேன், return response entity dot okay. Instead of okay எனக்கு வந்து created வேணும் அப்படின்னா I can give created also. Whatever I want I can give it.
Instead of okay, I want created. So I'm giving created. And then body created kulla நம்ம யாரை சென்ட் பண்ண போறோம் அக்கௌண்ட்டை சென்ட் பண்ண சாரி it should be like okay na okay response entity dot status response entity dot status of http status created and inside that body I am giving the account. This is the correct way to return a response. Okay, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we have given a create by request DTO. ஆனா எனக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியது ரெஸ்பான்ஸ் DTO, but I have made something and asked you to return the account entity itself. ஆனா ரெக்வெஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கிரியேட் பண்ணதோட மெயின் திங்கே நம்ம ஹோல் என்டிட்டி ஃபர்ஸ்ட் யூசருக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது. they only want the request. They will share the request and they will have the access to see the response. So என்னோட return type should be account response DTO. அது நம்ம எப்படி பண்றது? It is too simple because ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம mapper classல we have returned a class account mapper account response எப்படி சென்ட் பண்றது அண்ட் அக்கௌண்ட் ரெக்வெஸ்ட் எப்படி அக்கௌண்டா கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு எல்லாத்துக்கும் நம்ம மெத்தட் எழுதி வச்சிருக்கோம். ஸோ சிம்பிளி இன் திஸ் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் IMPL ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் அண்ட் அக்கௌண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் DTO. ஃபார் திஸ் நான் இதை என்ன பண்றேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் இட் இன் அ வேரியபிள் கால்ட் அஸ் சேவ்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் எல்ஸ் வாட் எவர் நேம் நமக்கு வேணுமோ அந்த நேம் கொடுத்துக்கலாம், which is equal to okay fine. After this நான் என்ன பண்றேன் return account mapper in the class I have defined everything as a static method. So account mapper dot account to account response DTO of saved account. இப்போ நான் இதை பாஸ் பண்ணனா என்னோட அக்கௌண்ட் வந்து account response DTO-வா கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஓகே, here வந்து return type incompatible return type. Inside this account service I want to create account which is going to return me an account response DTO. Okay fine. இப்போ account controllerல நம்ம என்ன பண்ணோம், which is not going to return an account which is going to return me an account response DTO and I have given it as account response DTO. Inside this okay variable type வந்து account response DTO. And that's it. See how easy our work is. நம்ம already mapper create பண்ண காட்டிக்க simply account request account response convert பண்ணிட்டோம். And then வந்து வந்திருக்கிற account simply I have given it like a account request to account also. அதுக்கு நம்ம சிம்பிளா வந்து இங்க I have given some implementation, right? இந்த மாதிரி account response convert பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பதிலா what you can do is instead simply remove this and account to account response DTO is there, right? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா account mapper dot account request to account அதுக்குள்ள நான் account request DTO-வை சென்ட் பண்ணிடுறேன். This is very simple. நம்ம mapper classல எல்லா லாஜிக்கும் எழுதியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதால I don't want to rewrite the logic each and every time for each and every methods. Createக்குள்ள நான் பாருங்க very simple 2 lines of code convert ஆயிடுச்சு. Why? Because I have given already the account mapper. This is how we are creating an account. See the API call எல்லாம் நீங்க உங்க எண்ட்ல இருந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. Here I am not going to test any API calls for this. Once நான் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் if time is there I will test it. If not, once நீங்களும் என் கூடயே சேர்ந்து டெவலப் பண்ணிட்டு you also try to test those APIs also. If for sure it will create an account without any issues. Okay, test it down for your reference. ஒன்ஸ் நம்ம டேட்டாவை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we need to get the data கரெக்டுங்களா? அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மெத்தடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு which is also going to return me an account response DTO. Account response DTO which is going to give me a get
account by id, which where I am going to share the id of the account. The id of the account should be of string long. அப்ப நான் long data type கொடுத்துறேன். long account id. ஓகே, இந்த மெத்தடுக்கு நம்ம இங்க implementation தரணும். ஓகே, see, first thing, நம்ம based on the id நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்டை fetch பண்ணணும். அதுக்கு first நம்ம என்ன பண்ணணும், account repository dot find by id, account id நம்ம பாஸ் பண்றோம். this is a account. இது வந்து எனக்கு என்னது, அக்கௌண்டா தான் எனக்கு கிடைக்கும். அந்த அக்கௌண்ட்டை ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் அஸ் அ அக்கௌண்ட் மேப்பர் அக்கௌண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓ. இந்த ஃபைண்ட் பை ஐடி எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் பிரசன்ட் இட் வில் கிவ் மீ அ டேட்டா. இஃப் நாட் எனக்கு என்ன பண்ணும், ஆப்ஷனலா நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஆப்ஷனலா இருக்குன்னா த ரெஸ்பான்ஸ் ஆல்சோ இஃப் தேர் ஐ வில் கெட், இஃப் நாட் ஐ won't get. அப்ப எனக்கு நல்னு வரும். ஸோ அக்கௌண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓக்குள்ள என்னால் நல்லெல்லாம் சென்ட் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? பிஃபோர் திஸ் நம்ம ஆப்ஷனல்னு சென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி there is another way to resolve this issue. ஒன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபைண்ட் பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஆர் எல்ஸ் த்ரோ அப்படின்ற ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு. அந்த ஆர் எல்ஸ் த்ரோல வந்து இன்சைட் திஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் அ ஆரோ ஃபங்க்ஷன். ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ல நான் என்ன பண்றேன், அக்கௌண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா நியூ அக்கௌண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன், அக்கௌண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன், open close rounded bracket la inside the double quotes I am going to give something called as account not found for this particular id. இப்போதைக்கு நான் இது கொடுக்கிறேன், account not found for this id. okay, ஆனா இந்த new account not found exception ன்றது which is not a runtime exception, I mean which is not a predefined exception. இந்த எக்ஸப்ஷனை நான் தான் கிரியேட் பண்ணணும். அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன், we are going to create a new custom exception for this. அப்ப நான் custom exception கிரியேட் பண்ணும்போது I am going to create a package. inside that package I am the package name வந்து custom exception கொடுத்துடலாம். okay, inside this custom exception I am going to create an error codes Java class, error codes as an enum class, not a normal class. Error codes. Okay, I'm going to create it as an enum class. See, in enum class la நான் என்ன பண்ண போறேன்னா account not found ன்ற ஒரு enum மட்டும் தான் create பண்ண போறேன். account underscore not found for now. Okay, if needed நம்ம பின்னாடி என்ன வேணா exception add பண்ணிக்கலாம் error codesல. After this, I am going to create a new Java class for that account not found exception. Account not found exception. Okay. In the exception class, enna panna poduna, which is going to extend a runtime exception. Which is going to extend a runtime exception. In this runtime exception, we will be having a we need to create a constructor for this public account not found exception string message suprof message. That's it. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, if any error code comes நான் என்ன பண்ணும், see if there is anything called as account not found அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா then I want to attach this here. அதுக்கு நான் வந்து ஒரு instance variable create பண்ணிக்கிறேன், private error code is the method. so error code whatever error code I am going to get here error code which is code and string message error codes. okay, now it's done. நான் வந்து error codeையும் parameter வாங்க போறேன், string messageையும் parameter வாங்க போறேன். this dot error code which is equal to code. That's it. இப்ப we are going to create a global exception. ஏன் நான் global exception என்ற தனி class create பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, whenever you are giving like this, it is okay, it will give the exception in the console. ஆனா எனக்கு API call ஆகும் போதே in Postman I want.
கரெக்டா? அப்ப global exception என்ற கிளாஸ்ல which is going to uh, have a annotation called as @REST controller service. அந்த REST controller service தான் எப்பெல்லாம் வந்து என்னோட கண்ட்ரோலர்ல ஏதாச்சும் எரர் வருதோ அதை எனக்கு வாங்கி என்னோட யூஐல கொடுக்கும். யூஐ இந்த சென்ஸ் நான் போஸ்ட்மேன் யூஸ் பண்ணேன்னா போஸ்ட்மேன் அந்த மாதிரி கொடுக்கும். அதனால நான் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் அட்வைஸ்ன்ற ஒரு annotation annotate பண்ணிட்டு inside this I'm going to create a method public which is also response entity தான் எனக்கு return பண்ண போகுது. error code response entity of inside this whatever it is, let it be handle account not found exception. Account not found exception. Okay. Inside this account not found exception, நான் யாரை accept பண்ண போறேன்? I'm going to accept account not found exception. அப்ப அந்த account not found exception parameter வாங்கி ex னு கொடுத்துறேன். Then inside this simply I'm going to return response entity of bad request. And in this bad request நான் bodyல என்ன கொடுக்கிறேன்? Body of I'm going to do map.error inside this map.error illa map.off. Inside this I'm going to give error comma exception dot get error code. Get error code என்ற மெத்தட் அங்க இருக்கான்னு கேட்டா it is not present. So நான் இங்க என்ன பண்ணும், இந்த instance variableக்கு I need to provide the error getter set getters also. This is done. Get error code map input பண்ணும், that's why it is giving an error. Done. Then error oda message also I want to get comma ex dot get error message. Get message. That's it. Okay. After this I am going to do a semicolon. இப்ப இங்க வந்து என்னன்னா, இங்க நான் question mark கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா see the issue is map is accepting a key value pair. இங்க நான் இதுக்கு keyயே கொடுக்கல இல்லையா, value மட்டும் கொடுத்த கட்டிக்கு I got an error. So error அப்படின்றது account not found exception வரும். மெசேஜ்ன்றது நம்ம என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறோமோ அந்த மெசேஜ் வரும். That is why it is having this exception. I mean error. After this @exception handler, இந்த exception யார் ஹேண்டில் பண்ண போறா? account not found exception என்ற கிளாஸ் தான் ஹேண்டில் பண்ண போது. We have given it like this. Okay. Okay. இப்ப நம்மளோட account service IMPLல if not நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், account not found exception கொடுத்திருக்கேன். இந்த account not found exceptionல which means I have created, okay. Inside this it is going to accept a parameters like two parameters are there. ஒன்னு account இல்லன்னு நம்ம சொல்லணும், account not found message நான் கொடுத்துட்டேன். Before this I want to provide the error code also. The error code what I can give inside this error code start account not found. Okay. இப்ப account not found ன்றது எனக்கு returnல வரும். Then account not found this found for this ID ன்றது எனக்கு என்னவா வரும்? I will get as an response. I mean message. Inside the controller இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு API create பண்ணுமா? How can I create that? This is a get mapping. So @get mapping of based on the ID I will get it, right? So /ID. ID is a path variable, so and is -ID. Okay, I mean curly bracket ID. Then public, which is going to return response entity, account response entity. Then response entity எனக்கு என்ன return பண்ண போகுது? Return response entity dot
status okay, body வந்து account response entity என்ற account service என்ற classல get account by id. This id has been shared as a path variable, and in this account service IMPL, in the based on this id I am going to find the data. That's it. This is for the get. Create and get we have done. After this we are going to do an update. Update எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, for now we are going to do it with a put mapping. Put mapping based on the id. First of all, I want to go inside this account service and I'm going to create a method which is going to return me an account response DTO update account by id, which is going to return, going to accept two parameters. One வந்து id and then request body. ரெண்டுமே accept பண்ண போகுது. Okay, fine. இப்போ இதுக்கான implementation we are going to provide it in an account service IMPL class. Okay, here based on the id first வந்து நான் account fetch பண்ணணும். கரெக்ட்டா? Okay, account first fetch பண்ணிருவோம். Then in this account, instead of account, I can account id. It's fine. Account id வாங்கிட்டோம், account நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. இந்த account நான் வந்து repositoryல based on the first எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை வச்சு நான் update பண்ணுமா? The same thing I'm going to copy and paste it here. இப்ப account which is equal to account mapper dot account updated account. Okay, and this here I'm going to pass the updated account. Okay, first நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், based on the account, based on the id நான் account fetch பண்ணிருக்கேன். அந்த account நான் fetch பண்றேன் இல்லையா, fetch பண்ணதுக்கு அப்புறமா I am going to update the account. After that updating the account, I am going to save it in the saved account. Then நான் வந்து அதை response convert பண்ணிருக்கேன். That is what I have done it here. Here the main issue everyone understand என்ன பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னா, here I am not updating the existing one, I am updating the new. I'm not updating the existing one, I'm creating a new. அப்ப இதை நான் avoid பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த mapper classல I'm going to create a new method for the update. Public static void update account data. Update account of, which is going to accept two parameters. ஏன்னா existing account accept பண்ணும் and then வந்து DTO accept பண்ணும். So account which is account comma then account request DTO. request தான் நம்ம சென்ட் பண்ண போறோமா, அந்த account request DTO existing account and account request DTO ரெண்டையும் வாங்குறோம். இதுல நான் என்ன பண்றேன், அக்கௌண்டோட ஹோல்டர் நேம ரெக்வஸ்ட்ல இருந்து செட் பண்றேன், இமெயிலையும் அதே மாதிரி தான் பண்றேன். Then instead I also have account dot builder. Okay, I can straight away set account, set email, set phone number, set balance, then state deleted status, created at நமக்கு வேணா, updated at மட்டும் நம்ம செட் பண்ணோம்னா போதும். See account name, account holder name, email, account number is something, do we delete, I edit it. Okay, அதை ரெக்வஸ்ட்ல எப்படியா இருந்தாலும் சென்ட் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா, அது வேண்டாம். account holder name, email, phone number, balance and deleted statusமே வந்து நம்ம வேணும்னா okay, let it be. பட் அதை ரெக்வஸ்ட்ல நம்ம சென்ட் பண்ண மாட்டோம், so I don't want that also. And active. That's it. Then simply I'm saving it, right? That's it. So இப்போ இந்த அக்கௌண்ட் ரெக்வெஸ்ட் இந்த சர்வீஸ் ஐஎம்பிஎல்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, அக்கௌண்ட் கிடைச்சிருச்சு. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்,
கிடைச்ச அக்கௌண்ட்டை ஐம் கோயிங் டு டூ இட் இன் அ மேப்பர் கிளாஸ். மேப்பர் கிளாஸ்ல அந்த அக்கௌண்ட்டையும் இங்கே ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்கு இல்லையா அக்கௌண்ட் ரெக்வஸ்ட் டிடிஓ அதையும் நான் சென்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் வில் பி கோயிங் டு சிம்பிளி டூ வாட் எவர் ஐ வாண்ட். கரெக்டா? அப்போ நான் அக்கௌண்ட் சேவ்டு. ஹியர் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ அக்கௌண்ட் saved account which is equal to account repository.save. Once it is done, நான் வந்து மேப்பர்ல சென்ட் பண்ணிடுறேன். earlier what I have done is நான் அக்கௌண்ட் fetch பண்ணேன். ஆனால் அந்த fetch பண்ண அக்கௌண்ட்டை வச்சு நான் எதுவுமே பண்ணல. I have done something in a wrong way. In that wrong way what it has done அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா created a new data instead of updating the existing. Now it will update the existing because வந்து நான் update பண்றதுக்கான ஒரு கோடை account mapper classல எழுதியிருக்கேன். That is the main thing. Here update account is there. Why it is not used anywhere? Service IMPL. Okay. Here what I need to do, account repository.save. Instead of account repository.save, I want to do it something like account mapper.update account. First நான் வந்து account update பண்ணணும். Here instead of this account mapper dot update account account repository account request நான் சென்ட் பண்ணும். After this நான் என்ன பண்ணும் saved accountனு சொல்லி இந்த அக்கௌண்ட்டை சேவ் பண்ணும் ரெபாசிட்டரியில். ஏன்னா ரெபாசிட்டரியில் சேவ் பண்ணலை அப்படின்னா it won't give us the correct result, and then this updated account should be passed as a parameter for the request response to return. இதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோலர் எழுதிடலாம். It should be a put mapping. So put, okay, based on the ID, it is update account by ID. Okay, then it is going to update an account, and I'm going based on the path variable and request body also I'm going to give. Then here I'm passing the update account by ID, account service dot update account by ID, which is going to accept the ID and account request DTO. That's it. Okay. Then next என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா patch அப்படின்றது put அப்படின்னா it will update the whole records. பட் patch அப்படின்னா நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை மட்டும்தான் அதை அப்டேட் பண்ணும். இது வரைக்கும் நம்ம எங்கேயுமே patch மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு queryயோ கோட எழுதுனது கிடையாது. Now we are going to write it based on the patch. இப்ப put அப்படிங்கிறது the whole entity gets affected. பட் patch அப்படின்றது நீங்க based on which you need to அதை பொறுத்து மட்டும்தான் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா? ஓகே. First, I am going inside the controller. It is a patch mapping based on the ID. So patch mapping based on the ID-ன்றதால ID-ய நான் path variable-ல வாங்கிக்கிறேன். Okay. The method is public, which is going to return me an response entity of response DTO, account response DTO. After this, update account partially. Okay. Inside this நான் என்ன send பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I'm going to send the path variable long ID. After that, account request DTO-வை whole-ஆ send பண்ணா it is a put mapping. இப்போ நான் வந்து whole-ஆ send பண்ணாம எனக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் தான் சென்ட் பண்ண போறேன். எதை எடிட் பண்ண போறேனோ அதை மட்டும் தான் சென்ட் பண்ண போறேன். First thing what I am going to do @request body தான் request body, which is not a whole request DTO. I am going to send something like map of string comma object. ஏன் வந்து string comma objectனு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா it is not something like எல்லாமே string-ஆ தான் இருக்கும் எல்லாமே int-ஆ தான் இருக்கும்னு கிடையாது. It will be any kind of data. கரெக்டா? அதனால நான் string comma objectனு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். After this,
I need to provide a variable name also, na? Updates. அப்படின்னு கொடுத்துறேன். Then inside this, simply what I'm going to do, நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம், அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் ரெப்போசிட்டரியில போய் தான் பார்ப்போம் இல்லைங்களா. இங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா அக்கௌண்ட் which is equal to based on the id நான் ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்டை வாங்கிடுறேன். அதுக்கு நம்ம கிட்ட மெத்தட் இருக்கு கரெக்டா. அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் டாட் கெட் அக்கௌண்ட் பை ஐடி நான் அக்கௌண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணிடுறேன். ஒன்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் ஓகே அக்கௌண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே பேஸ்ட் ஆன் தட் நமக்கு வந்து அக்கௌண்ட் கிடைச்சிரும். இந்த அக்கௌண்ட்ல நான் அப்டேட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா வேரியபிள் அப்டேட்ஸ் ஃபார் ஈச் கீ அண்ட் வேல்யூ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கீ. இஃப் நான் வந்து ஸ்விட்ச் கேஸ் யூஸ் பண்ணிடுறேன், ஸ்விட்ச் ஆஃப் நான் எதை பாஸ் பண்ணும் கீயை பாஸ் பண்ணுமா, ஸோ கீ பாஸ் பண்ணிடுறேன். ஓப்பன் க்ளோஸ்ல இஃப் கேஸ் வந்து ஒருவேளை அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா I want to update based on that account holder name. So account dot set account holder name which is equal to value வந்து நார்மல் ஆப்ஜெக்டா இருக்கு. I want to change it as a string. ஏன் ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இதை ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணணும், which we are going to convert it as string. ஏன் அப்படின்னா value is not a string, it is an object. நம்ம வந்து அதை ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணோம். If it is account holder's name then I will be okay. If it is not account holder's name நான் வந்து other fields-ஐயும் செக் பண்ணணும். If it is a case, if it is email-ஆ இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், if it is an email I want to set account dot colon account dot set email which is equal to value and then break. Likewise we need to do it. Once everything is done, okay, what I am going to do, I am going to simply return response entity dot okay of service account service class. Account service dot there is a create account is there na. This instead of create account I will be going with an update account of. Inside this update account I am going to share the account, or else we can do sorry actually I was confusing you a lot on this patch method. நான் வந்து இதை தெரியாம கண்ட்ரோலர்ல எழுதியிருக்கேன். I will be going to do it in a service actually, but some confusion நான் வந்து அதை கண்ட்ரோலர்ல எழுதிட்டேன். சாரி ஃபார் தட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து patch based on the single field update. அதாவது if you want to update only the account as email id then அந்த டைம்ல நான் வந்து patch எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து public which is going to obviously return me an account response DTO. So on the response DTO and patch or not patch update single field. ஓகேங்களா. ஓகே இப்போ நான் அக்கௌண்ட் ஐடி வாங்கிடுறேன் அண்ட் தென் வந்து எந்த ஃபீல்டை அப்டேட் பண்ண போறோம் அண்ட் அதோட வேல்யூவையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிடலாம். அதுக்கு நான் வந்து I'm not using map, I'm simply getting string field and object value. ஏன் இங்க நான் ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஆஸ் ஆல்ரெடி மென்ஷன் நம்ம வந்து ஒரு ஃபீல்டுனா ஓகே லாங் அப்படின்னா லாங்னு கொடுக்கலாம், ஸ்ட்ரிங்னா ஸ்ட்ரிங்னு கொடுக்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஐ எம் கோயிங் டு கெட். இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் வாட் எவர். இப்போ நான் ஐடியா அப்டேட் பண்ணணும்னா அது டிஃப்ரெண்ட், இப்போ பேலன்ஸ் அப்டேட் பண்ணணும்னா இட் இஸ் சம்திங் டபுள். அது மாதிரி நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுப்போன்றது நமக்கே தெரியாது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இட் அஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டர்ன் டைப், ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா டைப். இப்போ இந்த அக்கௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்கணும் கரெக்டா. account which is equal to
is there get account by idன்ற மெத்தட் இருக்கு. அந்த get account by idன்ற மெத்தட நான் கால் பண்றேன் based on account id. ஓகே, சிம்பிள். நம்ம அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டோம். ஒன்ஸ் நான் அக்கௌண்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா it is a account response DTO. ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா we want an account, right? அப்ப நான் இந்த whole line of மெத்தடையும் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். This whole sentence I'm going to copy. Okay, based on this நான் first வந்து account வாங்கிக்கிறேன். And then once account வாங்கினதுக்கு அப்புறமா what I'm going to do, I'm going to use a switch case. One switch caseல நான் எந்த fieldன்னு சொல்லி select பண்றேன். If this field is an account holder name, if that field is a account holder's name, account holder name, then what I'm going to do, I'm going to set account holder name as a toString. Then if that once it is done, I'm doing break. Then if that scenario is account holder's name illama email ah irundhuchna, based on that email na email field நம்ம update பண்ண போறோம். And then I'm going to do break. Okay, then case 3 phone number ah irundhuchu அப்படினா I'm going to update the phone number. Then break. ஓகேங்களா, default என்ன இருக்கும்னா runtime exception ஷேர் பண்ணிடுறேன். See, நான் வந்து எல்லா ஃபீல்டும் நான் செக் பண்ணல. I have checked only some fields. If you want, you can check all the fields also. Default என்ன சொல்லணும், throw new runtime exception சொல்லிடலாம். என்ன எக்ஸெப்ஷன் ஷேர் ஆக போகுது, invalid field. Invalid field. And it is the field நம்ம சென்ட் பண்ணிடலாம் parameter. Okay, fine. Invalid field. Once it is done, நான் அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணணும், நான் ஒரு ஃபீல்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டேன்னா I want to save that in the repository, or else வந்து எனக்கு அந்த ஃபீல்ட் வந்து அப்டேட் ஆயிருக்காது என்னோட டேட்டாபேஸ் சைட்ல. அப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், account updated account is equal to account repositoryல சேவ் பண்ணிட்டு I am going to return the response as a response entity. Response DTO தான் எனக்கு send பண்ண போகுது. So that response. After that, what if I have multiple fields? Multiple fields இருக்கு அப்படின்னா it is also very simple. See, இந்த மெத்தடோட end எங்க இருக்கு? Let me first. Okay, after this, I am going to do public. It is also returning me an account response DTO. Response DTO. Okay. Account response DTO and account response DTO return பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டோம். Response. Okay. Then what is the name of this? Update multiple fields. Update multiple fields. இப்போ இந்த update multiple fields which is going to accept three things. Sorry, not three things. Two things. ஒன்னு வந்து எதை update பண்ணணும், account ID, and then what are all the things I need to update. It is going to be a map. ஏன்னா வந்து I'm not going to update a single field. I'm going to update a multiple fields. அதோட first data type வந்து string, and the second one is object. String, object, the map. Okay. இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் கோட் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். சேம், நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்கௌண்ட்டை ஃபெச் பண்ணிடுறேன். ஆஃப்டர் ஃபெச்சிங் த அக்கௌண்ட், வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ஹியர் நான் வந்து ஒரு ஃபீல்ட் அப்படிங்கறதால நான் சிங்கிளா ஃபீல்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன். இங்க நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஃபார் ஈச் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறேன், இந்த மேப்ன்ற ஒரு டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, அந்த மேப் டாட் ஃபார் ஈச் என்ன பண்ணும், ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் இட் வில் செக். கரெக்டுங்களா, until unless the map ends it will check. கரெக்டா, till the end it will go. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து switch, நான் சேம் திங் அதே தான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றேன். ஓகே,
copy it, paste it. After this, I think control. What happened? Switch copy பண்ணலையா? Switch offல இருந்து நான் copy பண்ணிக்கிறேன். Okay. Okay. இப்ப switch off key and value. Based on the key. நம்ம வந்து fetch பண்ண போறோம். அதனால k னு கொடுத்துருவோம். And then the value should be p. And here also it should be p, v, and k. Okay. After this, once it is done, நம்ம already என்ன பண்ணிருக்கோம், account updated னு கொடுத்தோமா, அதே தான் இங்க பண்றோம். See, fetch partial and whole updateல நான் எதுவுமே வந்து புதுசா பண்ணல. The only thing I have done is here I have used the for each. And then above வந்து single fieldன்றதால நான் for each யூஸ் பண்ணல. இங்க மட்டும் நான் for each யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? That is the only difference. First thing, நம்ம ஏன் வந்து patch யூஸ் பண்றோம் instead of put mapping அப்படின்னா, patch is something which is going to update whatever I am giving. நான் என்ன field கொடுக்கிறேனோ அந்த fieldக்கு அந்த value மட்டும் தான் update பண்ணும். But put is something என்னோட whole entityயுமே update பண்ணும். அதனால தான் நம்ம patch யூஸ் பண்றோம். If you want to do patch for a single field, நீங்க வந்து something like உங்களோட queryலயே நீங்க என்ன கொடுக்கலாம், எந்த field update பண்ண போறேன், என்ன value update பண்ண போறேன்னு சொல்லி request param கொடுக்கலாம். And if it is something like map, I mean more than one field அப்படின்னா நீங்க வந்து map யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுல controller classல பாத்தீங்கன்னா simply I'm going to do like public, which is going to return me an response entity of account response, update single field. ஓகேங்களா, இதான் மெத்தட் நேம். இந்த மெத்தட் நேம்ல based on the ID நம்ம வாங்குவோம். And then request parama string and value வாங்குவோம். @request param string field comma, okay, control X, backspace, delete. Inside this, I'm going to do 1 second. Close curly bracket. Okay. Here, comma, request param, comma, @request param, string field, and string value. Okay. After this, நம்ம இந்த மெத்தட் எந்த மெத்தட கால் பண்ண போகுது, return response entity dot status http okay update single field. நம்ம ஃபீல்டையும் வேல்யூவையும் பாஸ் பண்றோம். இங்க I am going to do a patch mapping of, inside this I am going to pass the /id/single. அப்படின்னா இந்த மெத்தட் கால் ஆகும். If for multiple, நம்ம என்ன பண்றோம், இதே மெத்தடை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். Copy paste, instead of single, multiple, and then update multiple field, update multiple field. Okay, path parameter நம்ம வந்து கொடுத்துருவோம், path variable. After this, இதை வந்து நம்ம என்ன பாஸ் பண்றோம்னா, instead of like this, நம்ம வந்து request bodyல சென்ட் பண்றோம். ஏன்னா it is not a single field, it is a multiple field. அதனால நம்ம request bodyல map of string object சென்ட் பண்றோம். Here instead of doing it, நான் என்ன பண்றேன், update multiple fields method call பண்ணி, here I am going to simply pass the map. That's it. Now it is going for updating whatever fields நான் கொடுக்கறனோ அந்த field மட்டும் update பண்ணும். ஓகேங்களா?
Next method is for pagination. Pagination அப்படின்னா நம்ம service implementation class போயிடலாம். இந்த classல first thing which is for pagination. So it is going to return me a page object. So page of account response DTO. Account response DTO get all accounts. Okay. இந்த page and pageable நம்ம import பண்ணிக்கணும். Fine. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சிம்பிளி பேஜ் ரைட்டுங்களா, அதனால பேஜபிள்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம். ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடுறேன். பேஜபிள் which is equal to, sorry, it is not going to get the whole page, it is not going to send the whole pageable, it is going to send the int size and page. int page வாங்கிக்கலாம். and then வந்து int size எத்தனை size வேணும், எந்த பேஜ்ல வேணும், first page second page அந்த மாதிரி. so pageable என்ற object which is going to be a this reference is going to give response of page request dot of எந்த page எந்த sizeல வேணும்னு சொல்லிட்டு. after this நான் என்ன பண்ண போறேன், which is going to be a page of account. okay, which is equal to account page, which is equal to account repository dot find all of pageable. based on this pageable எனக்கு எல்லாமே ஃபைண்ட் பண்ணுது. தென் இது எல்லாமே அக்கவுண்ட்ல இருக்கு. நான் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணணும், அக்கவுண்ட் ரெஸ்பான்ஸா ரிட்டர்ன் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? அதனால நான் அக்கவுண்ட் பேஜ் டாட் மேப் ஆஃப் இந்த அக்கவுண்ட் பேஜ் நான் எப்படி மேப் பண்றேன், based on the account mapper I am calling the account to account response DTO. this is a kind of what to say, மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ். நம்ம வந்து அங்க இருக்க ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இங்க கால் பண்ணிருக்கோம். அக்கவுண்ட் பேஜ்ன்றது பேஸ்ட் ஆன் மை ரெக்வஸ்ட் எனக்கு என்ன பேஜ் வேணுமோ அந்த பேஜ்ல எத்தனை சைஸ்ல எலிமெண்ட்ஸ் வேணுமோ அதை கொடுத்துருக்கு. அதனால அந்த அக்கவுண்ட் பேஜ் ஐ எம் கோயிங் டு மேப் இட் வித் அன் அக்கவுண்ட் மேப்பட் டாட் அக்கவுண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டிடிஓ. ஆஃப்டர் திஸ் கண்ட்ரோலர்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள். சி, இட் இஸ் அ கெட் மேப்பிங் public which is going to return me a response entity of account response DTO. and then in the account response DTO what I am going to get all accounts based on pagination. so get accounts, all accounts with pagination. okay, inside this I am going to send two things. one வந்து page and then வந்து size, which is a request param. அதனால request paramன்ற annotation யூஸ் பண்ணிக்கலாம். int size, sorry, first வந்து int page comma again request param int size. okay, inside this which method I am going to call, return response entity dot okay of account service dot get by pagination. pagination மெத்தடுக்கு நான் என்ன நேம் வச்சிருக்கேன், get all accounts with pagination. ஓகே, இந்த மெத்தடை காப்பி பண்ணிப்போம். dot pagination of, inside this I am going to pass page and size. okay, here it is a get mapping. so அதனால get mapping of, it is not going to give any path variable, but நான் வந்து pagination and route மட்டும் கொடுத்துறேன். okay, okay, fine. see, நம்ம வந்து patch யூஸ் பண்ணிருக்கோம், update யூஸ் பண்ணிருக்கோம், pagination யூஸ் பண்ணிட்டோம். now what I am going to do, pagination யூ sorting யூ both தான் பண்ண போறோம். pagination எப்படி work ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is very simple. it is something like பேஜையும் சைஸையும் வாங்கி பேஜபிள்ன்ற ஒரு ரெக்வஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுது, and then it is going to return me a page object. that's it. கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே,
Here in this controller, we are getting some issue, semicolon. Here in the OK la ஏதோ இந்த error காமிக்குது. Control C. It is returning me an account response DTO. Then see, it is returning me an account response DTO, but why do we need to cast it? இப்போ உங்களுக்கு இது work ஆகலனா it is fine. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா response entity dot status https, right? Status of, it should be small, https of https status dot okay dot body ல நம்ம என்ன கொடுக்கலாம், அந்த மெத்தட கால் பண்ணிடலாம். body of account service dot pagination method கால் பண்ணுவோம். Inside this we will be sharing the page and size. That's it. It will also work. Comma. Why everything is asking me to cast it with account response DTO? It is account response DTO தான் எனக்கு return பண்ணுது. Okay, it is returning me a page of account response DTO, but here I have given only the account response DTO. It is page of. Okay, here page நம்ம cast பண்ணி input பண்ணிட்டு, if I remove this, it will work. Okay, see, the return type should match with whatever I have given in the service class. It should match with controller also. Okay, okay. What is the error here? Okay, or extra curly bracket needed. Done. Okay, now pagination மட்டும் இல்லாம sorting எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். It is also very important. ஏன்னா வந்து நம்மளோட நிறைய backend applicationsல we are using sorting also. அப்ப which is going to return me the same thing. Page object தான் எனக்கு return பண்ண போகுது. Account response DTO. Okay, then it is going to be like get accounts with pagination and sorting. Okay, then here நான் வந்து எந்த பேஜ் என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அண்ட் அசெண்டிங்கா டிசெண்டிங்கானு சொல்லி நான் கேட்கணும். அதுக்கு வந்து simply sort by comma string sort order or direction, whatever you want you can give it. Okay, okay, fine. After this நம்மளோட லாஜிக் எழுத போறோம். First sort பண்ணிட்டு தான் நம்ம pagination யூஸ் பண்ணி வாங்க போறோம். Sort is going to return me a sort return kind of. அப்ப அதனால நான் sort ன்னு கொடுத்துறேன், which is equal to direction. நான் என்ன direction கொடுத்திருக்கேன்? If it is equals ignore case நம்ம கொடுத்துருவோம். If it is ASC, which means ascending order இருந்தா, ASC ascending order இருந்துச்சுன்னா I'm going to do a ternary operation, question mark sort dot by of. Sort by எதை பேஸ் பண்ணி நான் sort பண்ணணும் நீங்க கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா, இந்த sort by எடுத்துக்கணும். If it is a name, I will take that name as a sort. Like that நான் வந்து எடுத்துட்டு dot ascending னு கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்படி இல்லைன்னா the same thing sort by descending னு கொடுக்கணும். Okay, this is very simple. நான் எதை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடணும். அதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து அசெண்டிங்கா டிசெண்டிங்கா நான் சார்ட் பண்றேன். Okay, if it is yes is a capital. Okay, see, based on the sorting நான் எதை கொடுக்கறனோ, இப்ப நேம்னு கொடுத்தா நேமை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணு. The direction is ASC னா ascending orderல சார்ட் பண்ணுங்க. If the direction is a descending னா ascending இல்லாம இருந்துச்சுன்னா then it is descending. நீங்க descending பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். And then pagination has another thing also.
pageable request dot sort. இங்க பாத்தீங்கன்னா pageable page size-உம் பேஜும் மட்டும்தான் கொடுத்தோம். இங்க it is also accepting page size and sort also. Okay. Then after this same thing. Nothing much. Simple. Okay. இதுக்கு நம்ம controller என்ன பண்ணணும்? Simply in the controller, I will be going to copy this and the pagination and sorting. So அதனால hyphen sorting னு கொடுத்துறேன். Then response entity which is going to return me page of response and response will change the method name. Method name is something get all accounts with pagination and sorting. Okay. With this, நம்ம request parameterல size-உம் பேஜும் மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இங்க again வந்து என்ன ஷேர் பண்ண போறோம்னா comma @request map param. I'm going to share sorting field and direction. Okay. Okay, fine. After this, நம்ம இங்க என்ன method call பண்ணணும்? Get service with get accounts with pagination and sorting. இதுல I'm going to share sorting field and direction also. That's it. Okay. With this, we have done with sorting on pagination and alone தனியாவும் pagination பார்த்தோம். Pagination and sorting னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம learn பண்ணிட்டோம். எல்லா பேசிக்கான புட்டு பேட்ச் அந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்துட்டோம். delete and all we already know and end of the session நான் வந்து again delete எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிடுவேன். Before that, repositoryல ஒரு custom query எழுதணும்னா எப்படி எழுதுறது? For this நம்ம வந்து repository it will work only for the not only for the custom not only for the inbuilt queries நம்ம custom query எழுதிக்கலாம். அதுக்கு first நான் என்ன எழுதுறேன்? public which is going to return me a list of account. ஓகேங்களா? list of account எனக்கு return பண்ண போகுது. அப்ப return type after that find account with balance greater than and then வந்து இதுல நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறேன்னா I'm going to provide a parameter. அந்த parameter நான் ப்ரொவைட் பண்றேன்னா @param என்ற ஒரு annotation இருக்கு. அந்த annotation யூஸ் பண்ணி inside this நான் parameter-ஆ என்ன சென்ட் பண்ண போறேன்னா என் query-ல amount-ன்றது தான் சென்ட் பண்ண போறேன். If I want, I can use parameter as an annotation. If I don't want, I don't want to use it. ஓகேங்களா? Which is of a data type double amount. Okay? இப்ப நான் இந்த இது எழுதினதே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குமான்னு கேட்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. இட் டசன்ட் நோ பிகாஸ் நம்மளோட SQL JPA repository how brilliantனா நீங்க இப்ப find by emailனு கொடுத்தீங்கன்னா it knows. If you want to do find by phone number, it knows. ஏன்னா வந்து அந்த phone number, email எல்லாம் already existing in the entity. But find by account base with the balance greater than எல்லாம் கொடுத்தா அந்த அளவுக்கு it is not that much intelligent. அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா I am writing my custom query with an annotation. queryன்ற annotation கொடுத்துட்டு inside this நான் என்ன query எழுத போறேன் based on the input I am providing அதை விட greater ஆன account எல்லாம் எனக்கு fetch பண்ணி கொடு. அப்ப inside a double quotes select and after the select நான் வந்து ஏன்னு சொல்லிடுறேன் A from account where A dot balance greater than amountங்களா அதனால வந்து அந்த parameterன்றதால நான் colon வச்சு அதை சென்ட் பண்றேன். If it is a parameter, I am sending it with a colon. And நம்ம soft delete பண்ணும்போது A dot deletedமே வந்து false-ஆ இருக்கணும். deleted which is equal to false அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன்.
Okay, see here, செலக்ட்னு கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் அக்கௌண்ட், இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் வந்து ஏன்ற நேம் கொடுத்துட்றேன். ஆர்எல்ஸ் நீங்க ஸ்டார்னு கூட கொடுக்கலாம். பட் இங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார் வேர் அக்கௌண்ட் டாட் கெட் பேலன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு நேம் வச்சுட்டு இஃப் தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் பேலன்ஸ் இஃப் தட் அக்கௌண்ட்டோட பேலன்ஸ் வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ற அமௌண்ட்டை விட கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா தென் வந்து எனக்கு எனக்கு அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ஃபெச் பண்ணி கொடு. இஃப் நாட் வந்து எனக்கு அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ஃபெச் பண்ணாது. அண்ட் ஏன் நான் இங்க டெலிட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்னு போட்டேன்னா பிகாஸ் வி ஆர் டூயிங் சாஃப்ட் டெலிட் அப்படின்னா தென் we will be going to do something like deletedன்ற காலமை ட்ரூன்னு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அதனால தான் நான் வந்து இங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன், simply I have used deleted false also. இது வந்து custom query. இப்போ இந்த custom queryக்கு service IMPL நம்ம எப்படி எழுதுவோம், see public, it is going to return me an account response DTO, public account response DTO வை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. Then it is going, the method name is get balance greater than, ஓகே, ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ல நான் என்ன அக்செப்ட் பண்ண போறேன், எனக்கு என்ன பேலன்ஸ் வேணுமோ அந்த பேலன்ஸ் which is of double data type, double amount, and I'm going to get a list of accounts which is equal to, here it is also going to return me a list of, not a single account. Okay, then list நம்ம import பண்ணிக்கலாம். Okay, which is equal to service account repository dot greater than, கரெக்ட்டுங்களா, find account greater than நம்மளோட அமௌண்ட்டை ஷேர் பண்ணிடலாம். Then வந்து it is going to convert all those accounts into a account repository, account response DTO. நம்ம இப்படியும் பண்ணலாம், or else what we can do now, we can simply do return account repository dot find, based on that amount நம்ம ஷேர் பண்ணிடுறோம், amount dot stream create பண்ணி, after the stream I have been using map. இந்த மேப் என்ன பண்ணும், கரண்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் நான் வந்து எப்படி மேப் பண்ண போறேன்னா, based on the response in a mapper. Okay, map this account mapper dot account DTO, after this dot to list. That's it. இப்போ எனக்கு லிஸ்டா கன்வெர்ட் ஆகிடும் and each and everything in this list is going to be mapped to a account response DTO. அப்போ என்னோட account response DTO. In the controller, how can I write the method? Simply it is going to be public, which is a response entity of list of account response DTO. And account response DTO, what I am going to do, லிஸ்ட்டை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிடலாம். Then it is something like get account balance higher than. ஓகே, நான் வந்து டபுள் அமௌண்ட்டை பாஸ் பண்ணிடுறேன். டபுள் அமௌண்ட், இந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம பாத் வேரியபிள்ல பாஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ இது வந்து கெட் மேப்பிங் ஆஃப் பாத் வேரியபிள் என்ன பாஸ் பண்றோம், அமௌண்ட்டை பாஸ் பண்றோம், ஸ்லாஷ் okay, inside a double quotes it should be. Okay, amount pass பண்ணி get based on amount ன்னு சொல்லிடுவோம். Okay, here which method I am going to call, return
same thing, response entity dot okay, of response entity dot status. நம்ம இதுதான் ஃபாலோ பண்றோம், ஸோ அது மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணிடுவோம். http status வந்து okay dot okay. After this dot body of service account service dot get account balance greater than நம்ம amount பாஸ் பண்ணிடுறோம். That's it. Then delete நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா, if you are doing a soft edit, you will be going to do is deleted என்ற field ட்ரூன்னு கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க. இது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. நார்மல் delete எப்படி பண்ணுவோம், based on the id we will be deleting, right? அப்பனா என்ன பண்ணணும், public which is going to return me a void ன்னு வச்சுப்போம். void public void delete by id which is of long id. That's it. account repository dot delete by id. இதுக்கான account controller நம்ம எப்படி எழுதுவோம், simply @delete mapping of inside this நம்ம path variable id pass பண்ணுவோம். then which is a public response entity dot string response entity of string delete account by id path variable id இருக்கு, return response entity dot http status okay. Before this I need to call service account service dot delete by id. நம்ம id pass பண்ணிடலாம். once that id gets passed, நம்ம இங்க பாடியில் என்ன சொல்லணும், account got deleted, account deleted successfully. That's it. இப்போ soft delete நம்ம என்ன பண்ணுவோம், simply we are going to set is deleted as an true. That's it. அந்த ஒரு மெத்தட் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. so far நம்ம வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட் based on the single entity in the SpringBoot நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம கிரியேட் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் என்டிட்டியாவே வந்து கிரியேட் பண்ண வேணாம், நம்ம சைல்ட் ஸ்டெப்ஸ் முடிச்சிட்டோம். from now we are going to create more than 2-3 entities in a single project and அதை நம்ம லிங்க் பண்ணுவோம். after doing that project ஒரு 4-5 projects வந்து அதுல நம்ம லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா we will be going to have it a look on microservices. because நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ போறோம் அப்படின்னா they are not going to ask some questions on they are not going to ask a lot of questions on monolithic architecture. they are going to ask a lot in microservice architecture. அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். so we will be going to do that hands on from the microservices architecture. before that நம்ம வந்து இதுல எல்லாமே patch method நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். that is what I have my whole agenda for this. நான் அதே மாதிரி பேட்ச் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். பிகாஸ் எந்த ஒரு டுட்டோரியல்லையுமே பேட்ச் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை. தட் இஸ் மை மெயின் திங் ஃபார் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் வீடியோ ஆன் பேட்ச். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோவில் ரெக்வஸ்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, குளோபல் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லர்ஸ், எரர் கோடு, ரன் டைம் எக்ஸப்ஷன்ஸ், தென் பேஜினேஷன் வித் சார்ட்டிங், அதுக்கு அடுத்து வந்து patch using single field, multiple field எல்லாமே நமக்கு clear-ஆ இருக்கும். now we are a pro in developing a SpringBoot application using a single entity. then after this we will be trying to do something in a more than one entity. then that only will be going to be helpful for us in developing a microservice architecture. okay, unless we are going to develop our project. thanks for watching our video. we'll see you in another video with a lot of concepts on developing a SpringBoot application with more than one entity. unless stay tuned. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. thank you so much for watching our video. we'll see you in another video. thank you. bye bye.